talk about the dummy question from today. Okay. And in the next tomorrow we have a class 2. So tomorrow we will talk about, we'll start a simplified version of software project management. Okay, guys. Okay, so about the final exam, let's talk about when I'm going to take the final exam. So the final exam will be on 4th, okay? 4th of April. ঠিক আছে? Is it জি। okay with all? 4th of 15 এর April? সময়ে কোনো এক্সাম আছে কিনা? না, না, এক্সাম থাকবে না। জি। এটা লকেট থাকে। It's সামনে কি হচ্ছে? কেউ হাঁপ দিচ্ছে প্লিজ। সীমান্ত, you want to say something? হ্যালো? বলো। Say something if you want to say. জি, এবার শোনা Yes, যাচ্ছে। want to tell me. ম্যাম 4th এপ্রিল টাইমটা কি একবার বলা যাবে? আমি শুনতে পারিনি সাড়ে ম্যাম। 6টা থেকে এক্সাম, 6:30 অথবা 7টা। You should be there in IUB by 6:30. Okay? Yes, ওকে। Shimanto, you want to say something? বলতে চাচ্ছিলাম ম্যাম যে উনার মনে হয় ৪ তারিখে আরেকটা এক্সাম আছে। এটা না, না, বলতে 4 চাচ্ছিলাম। তারিখ ওনার মাইক পর্যন্ত থাকার তো কোনো কথাই না। আছে 4 তারিখ এক্সাম? উনার সম্ভবত মাইক ইস্যু। উনি ওই যে মেসেজ করতেছেন। Yes, বলছে আচ্ছা তাহলে দাঁড়াও দেখি একটা মিনিট। গ্রিন বুক খুলি আমি। থাকার তো কোনো কথা না। কে দিছে? আচ্ছা দেখি আমাদের অ্যাকর্ডিং টু গ্রিন বুক কবে আমাদের এক্সাম আমি একটু দেখি। ও তাহলে স্যাটারডে এক্সাম? অ্যাকর্ডিং টু গ্রিন বুক তো স্যাটারডে বিকেলে এক্সাম। আর ইউ ওকে সীমান্ত নাও? Hello guys. So according to green book, if I take according to green book, then the exam will be on Saturday. ঠিক আছে? কেউ কিছু বলতেছে না কেন? জি। মে 3 তাহলে হবে আমাদের এক্সামটা স্যাটারডেতে। হুম, ওই ঠিক আছে। সময়ে তো আর কারো তাহলে এক্সাম থাকার কথা না, তাই না? না, গ্রিন বুক ওয়াইজ যদি আমি যাই, গ্রিন বুকে দিয়েই দিছে যে হচ্ছে এসটি তে যেসব ক্লাসগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে স্যাটারডেতে ক্লাস। স্যাটারডে, ওয়েডনেসডে আর স্যাটারডেতে এক্সাম। আমি ওয়েডনেসডেতে না নিয়ে স্যাটারডেতে নিচ্ছি। এটা কি ২ টার সময় হবে না? স্যাটারডে ২ টার সময়? না, স্যাটারডে রাতের বেলা 7টা থেকে। ও আচ্ছা ৭টা থেকে।
Yes, you're audible. Now tell me. 4:30 to 6:30. Oh, then you can sit from 7 o'clock. 7টা বাজে বসো। আহা, দুইটা মিড না দুইটা ফাইনাল। আমি তোমার সময় থাকতে একদিনে 4টা ফাইনালও দিছি। And this will be open book exam. So আমি তো তাই বলতে চাচ্ছি যে সানডেতে তো কোনো এক্সাম থাকার কথা না আমার সময়। Whatever it is, সীমান্ত, but আমার সময় এক্সাম হওয়ার কথা না, কারণ it's a master's course and your one is undergrad course. Whatever it is, it's an undergrad course, isn't it? 204 is an undergrad course. Don't make me confused. Yeah, but undergrad and retake the same thing. It's a 204 is a undergrad course. But if I Saturday managing classrooms, I told you I will take the exam from 7, but you should be here at IUB by 6:30. তুমি কি শুনছিলে আমার কথা? Okay, that's why you missed it. Okay, so it's so can I take it on Sunday if you don't have any problem? তোমাদের on yes, মাস্টার্স ছাড়া অন্য কোর্সে ক্লাস হওয়ার কথা না। তা সব এক্সাম আগে হয়ে যায়। আমার মাস্টার্স এর টাইম তো 6:30 থেকে 6:30 থেকে 9:30। এক্সাম শেষ করে then you can come and join, ঠিক আছে? So I will take the class, I will take the final exam. Thank you, সীমান্ত. I will take the final exam on 4th. ঠিক আছে? Is it okay with all of you? Yes, ma'am. Fine. Yes, I ma'am. wanted to take section 1 and 2 both together. Final exam. কিন্তু দেখি if I can manage classroom, a bigger room. But আপাতত তোমাদের 4 আর 5ই ধরে রাখতেছি আমি। If I can manage a bigger room on Friday or Saturday, I'll shift the exam. If I get. আর যদি কারো এক্সাম না থাকে তাহলে আমি দুইটা এক্সাম একদিনে নেওয়ার চেষ্টা করব। But till now 4 তারিখ ধরে রাখ। Ma'am, I have exam in 5. 5 তারিখ নিব না বাবা, 5 তারিখ অন্য সেকশনে নিব, সেকশন 2। তোমাদের 4 তারিখ, ঠিক আছে? বুঝলা এবার? Your final exam will be on 4th of May. আমি যদি একটা বড় রুম পাই তাহলে আমি এক্সামটা শিফট করে 9-10-এ নিয়ে যাবো, 9 তারিখ অথবা 10 তারিখ বিকেলে, ঠিক আছে? বাট আমি চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি যে আগে আগে ক্লাস টাইমে এক্সাম গুলো হয়ে যাক। ওকে? Okay, ma'am. হুম, দুইটা দুইটা এক্সাম একসাথে নিলে আমার জন্য একটু ইজি হয়, বাট স্টিল মানে একটা এক্সাম নিলেই হয়, বাট আমি চাচ্ছি না কোনো প্রবলেম হোক, যাই হোক। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস। হ্যাঁ, so today we will talk about what is test cases, okay, and how to write test cases. So
and also discuss what type of a question will come in the exam, and we'll see the solution also. So what is test cases? So in you know what is testing? I taught you in the last class. Testing is a very significant phase of software development. We do testing, after development is done. It is done by a cross-functional team. There are different levels of testing. What are the levels of testing? Unit testing, system testing, integration testing, regression testing, and user acceptance testing. So levels of testing involves in different phases of software development. So one testing which is unit or component testing, it is done by the developer. That is before the testing phase. They do it when they develop the system to check whatever they're developing is correctly working or not. So unit testing is specifically done by the developer. Then comes system testing, integration testing, and regression testing. These three testing are specifically done by the testing team, where tester does this all three types of testing. Okay, system testing is mainly cross-checking whether all the asked requirement in the SRS has been met or not. Integration testing, we usually do it from the design. We check whether all the integration is perfectly working or not. Regression testing also done by the developer to check mainly the defects that is identified after the testing. When the developer fixes it by doing regression testing, the tester makes sure the fixing of the bug has impact on other modules or components or not. Okay, so for this purpose, they have to check the entire system. So this is called the regression testing. UAT testing is usually in 100% done by the user, and your tester can facilitate UAT. Okay, so these are the level of testing. So the test cases are important for all the level of testing, but mostly in unit testing, the developers creates their own cases. There is no fast rule. The developer have to make certain test cases by following some methods or standards. They just can create some checkpoints and they can check. Even for UAT, there is no specific test case standard, but it is better to jot down all the features that has been written in the SRS and cross check. Sometimes testers also help the users to create their test cases or by providing their test cases. Okay, so system integration mostly test cases are written for system and integration testing. So let's see what is test cases. The test case is a set of activities with expected and actual result executed in sequence to validate the feature of an application. The test case is the document and it is designed by the tester based on the SRS and use case document. And use case কেন বলছি design document, use case টা design document থাকে এই জন্য, but you should also follow the design document. Why we write test cases? The basic objective of test cases to validate the testing coverage of the application. If you are working with any CMMI company, then you will strictly follow the test case standard. So writing test cases brings some sort of standardization and minimization of the ad hoc approach in testing. Now comes how to write test cases. Mata bhai to পড়েন তো, how to write test cases. Hello, am I not audible? Hello, Yes, ma'am. Shimata, can you read? Mata bhai probably not here. Please read. Okay, wait. Okay, let me derive. So the number, no, তুমি একটা একটা বলবে আমি বুঝিয়ে দিব। হুম? So in order to write test cases as a tester,
you have to understand the requirement document very well. Huh? And based on the requirement document, you have to write the test cases. You cannot assume anything by your own. You just have to replicate the requirements into your test cases. Okay? Number 2, bolo. সীমান্ত নাম্বার 2 তো পড়ো। নাম্বার 3 টাও পড়ো। হ্যাঁ, নাম্বার 3 টাও পড়ো। কি- I think there's a problem in your mic. Can you read number 3? You are not clearly audible. You don't need to, you don't need to say anything. Matab bhai, are you here? তোমার কি আমার লেকচার শুনোই নেই আগেরটা? নুসরাত জাহান, can you read? তুমি একটু পড়ো তো নুসরাত। Hello. Yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, miss. Hello. Hello, miss. Yeah. হ্যাঁ শোনা যায়। Okay.
Can you hear me now? Hello? Yes, miss. Yes. Yes, ma'am. Sorry, because of load shedding and everything. Internet, I don't know whoever is staying in Bosundhara, we're facing a very big trouble. Anyways, even GP internet, I'm connected into Edge. It is also not working properly. Acha, okay. So number two that um, we already discussed. Prior to design the test case, figure out all the features of application. So you have to understand the requirement document very well. You cannot assume anything by yourself, and you have to figure out all the features, all the functional and non-functional requirement, whatever is written in the SRS. Okay, ensure that test cases should cover all the functionality mentioned in the document. Avoid repetition of test cases, which help to get exact scope of the testing. Self-explanatory. Generic test cases should be collected and combined together in test suite, which helps to minimize the effort of writing standard common test cases every time. Like for example, you have login test cases, login, particularly login, or some other generic features common in different modules. Okay, like search option or fill up option. Okay, login option. Some generic features which is common to most of the modules. So what you can do is you can prepare a test suite where you can write the common test cases and can test one time. Okay. Okay, testing priority should be assigned to each test cases. Select the test case priority depending upon how important the test case is in the feature, components, or the product. While writing test cases, keep in mind all your test cases should be simple and easy to understand. Don't write explanations like essays, be on point or to be on point. So you just follow the method of writing test cases. Don't exaggerate anything. Don't try to put on more steps or more elaboration on the topic. Okay, be specific. Okay. Keep in mind input data for test cases is only input data. Also check how the system behaves in the normal and abnormal conditions. So that normal and abnormal conditions are also called positive and negative testing. So whatever module you test, always try to think two paths. Like what is the actual normal path and what is the negative. If you do the opposite, what will happen? Okay, this is called negative testing. Every test case may or may not have defect linked, but each defect should have the test case link. Suppose you have written 50 test cases. It doesn't mean for all 50 test cases we'll be having some defect. But if you after testing, if you receive 10 defects, if you're able to point out or figure it out 10 defect, it means every defect is linked to a test cases, because defect mainly comes up when your test cases fails. If your test cases pass, it means you're okay, the function is functioning very well. But if you end up having no during the test cases, it means you have anomaly in the system, and that is your defect. Okay, the test case. What should be the format of test case? The test case template may vary from company to company, but the standard test case format should have the following components. One, test case ID. It should have a test case ID. Two, test case title. Three, precondition. Okay, precondition or test data. Four, test steps. Okay, so in test case title, you should write a short description of the test cases and should be effective to convey the test case. Precondition or test data মানে হচ্ছে any prerequisite required to execute the test cases. Test steps, actual steps to follow or execute it. So you have to prepare a short step, okay, what by following what the tester can execute the test. Expected result is very important, because if your expected result doesn't match with your actual result, it means the test case fails. So expected result which is expected by a normal behavior. Actual result means result which we actually get after we execute the test step. Test data,
status, test case status, it could be either fail or pass. Data used or input data, comments, additional comments for any note required while executing the test case, or special note to tester which need to be considered. So these are the fields that you actually needed, okay, to write a test cases. Let me show you how it looks like. Like you can use a template, which is Excel based. You can use a word based template. You can even write a test case in different tools like Bugzilla, Jira. Okay, but this 9 components should be there in every test case. Okay, so আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? Yes, miss. ওকে, জি, দেখতে পাচ্ছি। এক্সামে কেমন কোয়েশ্চেন আছে? হ্যাঁ, সাপোজ আমি একটা স্টোরি দিয়ে দিব, একটা মডিউল দিয়ে দিব, ওই মডিউলের উপরে ভিত্তি করে তোমাদেরকে টেস্ট কেস লিখতে হবে। যেমন ধরো, your company has awarded with an online shopping system. This web page will have all the shopping facilities starting from groceries, fruits, home cleaning, and so on. In this website, shopkeeper can assign their shopping item and customer can order their desired item. Home service will be provided to the customer only if they are registered to the system. Imagine you are assigned to test a login module of that online shopping site. So this is the login module. So এখানে লেখা question আছে, develop 2 test cases using the test case format shown in the class. So the test case format that I will show you just right now. So in order to write the test case for this particular module, we'll use this test case format. প্রথমে সিরিয়াল থাকবে, তারপরে ইউজার আইডি, টেস্ট কেস আইডি থাকবে, টেস্ট কেস টাইটেল থাকবে, প্রি কন্ডিশন থাকবে, টেস্ট স্টেপ থাকবে, এক্সপেক্টেড রেজাল্ট থাকবে, অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট, স্ট্যাটাস, ডেটা, কমেন্টস। এখন তুমি যখন টেস্ট কেস লিখবা, তখন তুমি হচ্ছে এই এ এ বি সি ডি ই এফ পর্যন্ত লিখবা, জি আর এইচ খালি রাখবা, অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট এন্ড টেস্ট কেস রেজাল্ট খালি রাখবা, তুমি আবার আই আর দরকার হলে জে ফিল আপ করবা। এই দুইটা ইয়েলো মার্কের কলা কি বলে ফিল্ড তুমি খালি রাখবা। কারণ কি, এইটার আমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে আফটার এক্সিকিউটিং দ্য টেস্ট কেসেস। ওকে, টেস্টিং যখন শেষ হবে তখন আমাকে এটা ফিল আপ করতে হবে, কিন্তু টেস্টিং শুরু হওয়ার আগে যখন এসআরএস তোমাকে বুঝাই দিবে লং দ্যাট, তখনই তুমি ইউ শুড স্টার্ট রাইটিং ইয়োর টেস্ট কেসেস। ওকে, আচ্ছা, তো প্রথম জিনিসটা হচ্ছে, প্রথম এই লগ ইন মডিউলের যদি আমি টেস্ট কেস লিখি, দিস ইজ
হ্যালো। সরি গাইস, তোমরা কতটুকু আমি শুনছিলা? আমি পড়াই যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কেউ নাই। আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি। কতটুকু ওই যে পড়ছিলাম এক্সেল আমরা? শিটটা পর্যন্ত, মানে এক্সেল শিটটা পড়ানো শেষ। হুম। না, পুরাটাই হচ্ছে টেস্টারে লিখতে হবে। একটা হচ্ছে বিফোর টেস্টিং আর একটা হচ্ছে আফটার টেস্টিং। ওকে? এই যে গ্রিন পার্টস। হুম, তাহলে তো আমাকে এখন অনেক কিছু আবার পড়াইতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। এখন কথা হচ্ছে নাম্বার কলাম A, B, C, D, E, F। হ্যাঁ? এটা তোমাকে হচ্ছে নিজে ফিল আপ এটা করতে হবে বিফোর টেস্টিং। I আর J, I টাও করতে হবে, কিন্তু J টা ইজ নট ম্যান্ডেটরি। কমেন্টস যদি তোমার লাগে তাহলে লিখবা, নাহলে লিখবা না। কিন্তু G আর H অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আর টেস্ট স্ট্যাটাস এটা হচ্ছে আমরা টেস্টিং করার পরে হলো ২ টা ইনপুট দিব। আচ্ছা, তো এই লগইন পেজের জন্য আমরা হচ্ছে সিম্পল লগইনটা চেক করব, হ্যাঁ? সো লগইন চেক করার জন্য প্রথমে আমি সিরিয়াল নাম্বার দিলাম 1, টেস্ট কেস আইডি দিলাম একটা র‍্যান্ডম টেস্ট কেস আইডি, তারপর টেস্ট কেস টাইটেল দিলাম ভেরি সিম্পল ইউজার লগইন। এখন প্রি কন্ডিশন এই লগইনটা চেকিং করার আগে ২ টা কন্ডিশন আছে। একটা হচ্ছে ইউজারের সিস্টেমে রেজিস্টার করা থাকতে হবে, হ্যাঁ, এবং ইউজারের ভ্যালিড ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড থাকতে হবে। ঠিক আছে? তারপরে Yes, ma'am. টেস্ট কেসের স্টেপগুলো হচ্ছে কিভাবে আমি টেস্টিংটা এক্সিকিউট করব। প্রথমে লগ অন টু দ্য পোর্টাল পেজ। পোর্টালের পেজে আমি লগইন করব এটা ইউআরএল দিয়ে। তারপরে ক্লিক করব হচ্ছে লগইন ফর্মে। লগইন ফর্মে ক্লিক করার পরে ইউজার নেম লিখবো, আমার পাসওয়ার্ড লিখবো, তারপরে সাবমিট করব। হ্যাঁ? এখন আমি এক্সপেক্ট করতেছি যে যদি আমি সাকসেসফুলি লগইন হই, তাহলে হচ্ছে আমি যদি ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড কারেক্ট দেই, তাহলে আমি সাকসেসফুলি লগইন করব উইথ মাই প্রপার অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। হুম? সো দিস ইজ মাই টেস্ট কেস। আর ডেটা যেটা আমি দিব সিস্টেমে, ওটা হলো রিতা, ইউজার নেম রিতা, আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে 1234। সো এটা লিখলে পরে আমার টেস্ট কেস ডান হয়ে যাবে। এখন যখন আমার টেস্টিং এর সময় আসবে, তখন আমি স্টেপস গুলো ফলো করে আমার হচ্ছে ডেটা ইউজ করে আমি এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা চেক করব, whether it passes or fails. তো অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা কি হবে? আমি সাপোজ আমি টেস্ট কেসটা এক্সিকিউট করলাম, ডিফারেন্ট টাইপের অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আসতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, তুমি যদি ভুল ইউজার নেম দাও আর পাসওয়ার্ড ঠিক দাও, তুমি লগ ইনে ক্লিক করো, বলবে হচ্ছে তোমার রং ইউজার নেম। তারপর তুমি যদি ইউজার নেম ঠিক দাও, পাসওয়ার্ড ভুল দাও, তাহলে কি হবে? তাহলে বলবে হচ্ছে পাসওয়ার্ড ডাজন্ট ম্যাচ। এখন তুমি ইউজার নেম দিলা, পাসওয়ার্ড দিলা, এবং ঠিকই ইউজার নেম ঠিকই পাসওয়ার্ড দিলা, লগ ইন করলা, ইউ ক্যান লগ ইন টু দ্য সিস্টেম বাট উইদাউট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। তাহলে এটাও বাগ। তুমি যদি যেটা আমার রিকোয়ারমেন্টে আছে, ইউ শুড বি এবল টু লগ ইন with your username and password, and you should have proper access control in your system. Then only you can pass the result. তাহলে এর মানে টেস্ট কেস পাস হবে। ওকে, এর মানে আমার টেস্টিং পাস। আর যদি টেস্টিং যদি তোমার টেস্ট কেস ফেল করে, তাহলে হলো আমরা ডিফেক্ট পাবো, যেটা হচ্ছে বা একটা বাগ পাবো। ঠিক আছে? এইভাবে করে তোমাদেরকে এই সুন্দর ফরম্যাটটা ফলো করে আমি যেই সিনারিওতে দিব, ওই সিনারিওতে ২ টা টেস্ট কেস লিখতে হবে। ইজ ইট ওকে? Okay, miss. ভেরি গুড। এখন আমি টেস্টিং করলাম, টেস্টিং করলে কিছু বাগ পাইলাম। এখন আমি বাগটা কিভাবে ম্যানেজ করব? বাগ কিভাবে ম্যানেজ করব, এটা আমরা ডিফেক্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে পড়বো। হ্যাঁ? সো হোয়াট ইজ ডিফেক্ট? A defect is any non-fulfillment of a product requirement related to an intended or specified project, কি বলে, specified use. All non-fulfillment found by internal reviewer, external reviewer, and customer. Any non-fulfillment, it can be taken out, it can be figured out by your internal testing team, it can be figured out by your internal development team. Huh? Um, so it could be done by your stakeholders, okay, your customers.
So whatever it is that doesn't go with your system, please mark it as a defect. Testing activities and reviewing activities both are called quality control activities. Reviewing activities include document review, code review, the other review, other acceptance review. Testing activities include unit testing, integration testing, system tests, other test, acceptance tests. Defect can be known also as bug. See, your defect can come from document review also. Your defect can come from your testing also, system testing actually. Okay. So, in software development, in every phases, we produce some work product apart from the final product. You can see after completing the requirement phase, we prepare SRS. So your SRS is your product. Okay. Your design document is your product. Your test cases are your product. Then your review logs are your product. So these all are technical products and that should become under one umbrella. Okay. What should be done after defect is found? The defect is logged into a defect management tool, manual Excel or automated tool. The defect needs to be communicated and assigned to the developer and can be fixed. After the defect is resolved, fixes should be retested and determination made regarding requirements for regression testing to check that fixes didn't create defects elsewhere. So what is defect manager? Now we know what is defect. Defect is mainly the anomaly that you receive after executing the test cases. Mostly defects are non-fulfillment of the requirement. So now how do you manage the defect? As soon as you receive the defect, your task is to enroll the defect into the defect management tool. Okay. So it is a journey of a defect cycle which a defect goes through during its lifetime and got managed. It varies from organization to organization and also from project to project, and it is governed by the software testing process and also depends upon the tool we use. We use different type of bug management tool or defect management tool, Bugzilla, Jira, DMS, Rational Quality Manager, Rational ClearQuest, or so on. There is a list. So it's better you just now understand what is Jira and what is Bugzilla. Okay. So this is the defect format. Like তুমি যদি কোনো একটা টুলে defect enlist করো তাহলে কি কি জিনিস দেখবা? So দেখো প্রথমে this is created by some Winel. So he is probably a tester. So detected by role assigned. He or she is internal or external. Severity of the defect, priority of the defect, type of defect, কত তারিখে defect পাওয়া গেছে। Okay, এবং কবে deadline, QA activity. ওকে দেন কিউসি অ্যাক্টিভিটি কি কে কিউসি অ্যাক্টিভিটি করছো তারপরে প্রোডাক্টের টাইপ কি এগুলো সব লিখে টাইটেল লিখবা তুমি তোমার ডিফেক্টের এন্ড দেন ডেসক্রিপশন লিখবা টাইটেল লিখবা ডেসক্রিপশন লিখবা তারপরে হচ্ছে কজ অ্যানালাইসিস লিখবা কারেক্টিভ অ্যাকশন লিখবা কারেক্টিভ অ্যাকশনটা হচ্ছে কজ অ্যানালাইসিস এন্ড কারেক্টিভ অ্যাকশন এটা হচ্ছে ডেভেলপার লিখবে আফটার কমপ্লিটিং দ্য ডিফেক্ট তারপরে সেভ করবা তুমি চাইলে অ্যাটাচও করতে পারো So now we'll talk about the defect life cycle in detail. What is defect life cycle? Defect life cycle is the cycle which a defect goes through during its lifetime. It starts when a defect is found and ends when a defect is detected and close. After ensuring it's not reproducing, defect life cycle is related to bug found during testing. The bug has different stages in the life cycle. The defect life cycle of the bug can be shown dramatically as follows. So this is the defect life cycle. The bug has different state in the life cycle. The life cycle of the bug can be shown dramatically as follows. So first of all,
you got a new defect, you assign it to the developer, then it becomes active, whether your developer accept it or reject it. Then he resolves the defect. After resolving the defect, your assigned tester should be retested, validated, and then close. So we have a detailed, elaboration. Matabai, can you read 1 to 9? Sure. Defect management. Defect life cycle states number one, new means potential defect that is raised and yet to be validated. Number two, assigned. Assigned against a development team to address it but not yet resolved. Number three, active. The defect is being addressed by the developer and investigation is under progress. At this stage, there are two possible outcomes. One could be deferred or it could be rejected. Number four, test. The defect is fixed and ready for testing. Number five, verified. The defect that is retested and the test has been verified by the quality control. Number six, closed. The final state of the defect that can be closed after the QC retesting or can be closed if the defect is duplicate or considered as not a defect. Number seven, reopened. When the defect is not fixed, QC reopens or reactivates the defect. Number eight, deferred. When a defect cannot be addressed in that particular cycle, it is deferred to future release. Number nine, rejected. A defect can be rejected for any of the three reasons: duplicate defect, not a defect, non reproducible. হুম, তারপর শেষ। G. সো আন্ডারস্টুড, It was সবাই বুঝছো নাকি আমি কিছু বুঝাই দিব? আমি বুঝাই দিছি। নিউ মানে পটেনশিয়াল ডিফেক্ট, অ্যাসাইন মানে তুমি কোন ডেভেলপারকে অ্যাসাইন করবে, অ্যাক্টিভ means the defect is being addressed by the developer, investigation is under process. In this stage দুইটা কাজ হতে পারে, ডেফার হতে পারে অথবা রিজেক্টেড হতে পারে। টেস্ট মানে হচ্ছে the defect is fixed or ready for testing. Verified মানে হচ্ছে the defect is that is retested and test has been verified by the quality control or tester. তারপরে হচ্ছে ক্লোজ। ক্লোজ হচ্ছে ফাইনালি আমি চেক করে ক্লোজ করে দিলাম। রিওপেন হচ্ছে কোনো ডিফেক্ট যদি আবার নতুন করে ওপেন হয়। ডেফার্ড মানে হচ্ছে when a defect cannot be addressed in a particular cycle but it is okay, it is a deferred to future release. Rejected মানে a defect can be rejected for any three reasons: duplicate, আগেও একবার সেম ডিফেক্ট আসছিল, not a defect, not reproduce. Okay, so this is the entire defect management. Thank you. তো আমি অলরেডি বলেই দিছি ফাইনাল এক্সামে কি আসবে। ফাইনাল এক্সামে আমি এরকম একটা সিনারিও দিয়ে দিব, ওইটার এগেইনস্টে হচ্ছে তোমাকে টেস্ট কেস লিখতে হবে 2টা বা 3টা। ওকে, এবং টেস্ট কেস কিভাবে লিখে তাও দিয়ে দিছি। এখন আমি যেটা করব ওটা হচ্ছে তোমাদেরকে ডামি কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিব। ডামি কোয়েশ্চেন দিলে পরে তোমরা আজকে এই কোয়েশ্চেন 1, কোয়েশ্চেন এই দেখো, কোয়েশ্চেন 1 আর কোয়েশ্চেন 2 প্র্যাকটিস করবা। ঠিক আছে, একটা মিনিট, গিভ মি 1 মিনিট প্লিজ। আচ্ছা দেখো, এরকম একটা ফর নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে আগে থেকে বলে রাখতেছি হাউ টু প্রিপেয়ার আ চিট শিট। এই যে 3টা কোয়েশ্চেন, এই 3টা কোয়েশ্চেন বা আমি এক্সট্রা 2টা যদি দেই, আমি বলেই দিচ্ছি ডিফেক্ট লাইফ সাইকেলটা তোমরা চিট শিটে লিখে নিয়ে আসতে পারো। আমি হয়তো বা ডিফেক্ট লাইফ সাইকেল থেকে কিছু দিতে পারি, বা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এই যে এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে এরকম একটা সিনারিও থাকবে, সিনারিওটা পড়তে হবে, পড়ে
You have to analyze the requirement. You have to write 2 functional requirement, functional and 2 non-functional requirement লিখতে হতে পারে। Non-functional requirements কিভাবে লিখতে হয় এটাও তোমরা লিখে নিয়ে আসতে পারবা চিট শিটে। বাট আমার সাজেশন হচ্ছে এই 3টা কোয়েশ্চেনের আনসার তোমরা ফাইনালি লিখে নিয়ে আসবা, সো দ্যাট ওটা দেখে দেখে তোমরা হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেনের আনসার লিখতে পারো। ঠিক আছে? সো সাপোজ এখানে যদি তুমি এটা পার্টিকুলারলি পড়ে তুমি যদি বাসায় প্র্যাকটিস করো যে 2টা ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট আমি কিভাবে লিখবো, তাহলে কিন্তু তুমি অন্য একটা সিনারিও দেখেও লিখতে পারবা। ঠিক আছে? সো তোমরা চিট শিটটা এইভাবেই আনবা। আমি বুঝাতে পারছি? ইয়েস মিস। একটু বুদ্ধি ইউজ করতে হবে। আর যদি এটাও তোমার কাছে রিস্কি মনে হয়, তুমি আমি যে পড়াইছি ক্লাসে ওই ফিল্ড ভার্সনটাও আনবা। এইটা যে তুমি ক্রিয়েট করতেছো এইটাও আনবা। ঠিক আছে? So what you have to do is you have to read the entire scenario and you have to prepare 2 functional and 2 non-functional requirement. Question 2, যে আমি যেটা বললাম একটা কেস স্টাডি আছে, এটা পড়ে তোমার এটার কি বলে লগ ইন মডিউলের 2টা টেস্ট কেস লিখতে হবে। থার্ড নাম্বারটা আরেকটা সিনারিও দিয়ে দিব আমি, এখান থেকে তোমার প্রজেক্টের সাইজ বের করতে হবে এস্টিমেশন করে এবং WBS প্রিপেয়ার করতে হবে। এইটা পার্টিকুলারলি আমি কালকে দেখায় দিব। ঠিক আছে? কিভাবে এটা করতে হয় পুরো অ্যান্সারটা দিয়ে দিব আমি। ঠিক আছে? হইছে? ডান? তোমরা চাইলে অফলাইনে নিতে পারি, আমি অনলাইনে নিতে পারি। বলো কোনটা নিলে সুবিধা? অনলাইনে সুবিধা। ম্যাম অনলাইনে বেটার হয়। কেন আমাকে দেখতে ইচ্ছা করে না তোমাদের? ম্যাম অনেক সুন্দর করে আচ্ছা ঠিক আছে, তো তোমাদের আজকে হোমওয়ার্ক হচ্ছে আমি ডামি কোশ্চেনটা এখনই দিয়ে দিচ্ছি। তুমি কোশ্চেন 1 এন্ড কোশ্চেন 2টা তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা। ওকে? ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট কিভাবে লিখতে হয় আমার লেকচার নাম্বার হচ্ছে 4 এ আছে দেওয়া। হ্যাঁ, রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং লেকচারে আমি তোমাদেরকে করাইছি ক্লাস, আমার মনে আছে। সো রিড দ্য এন্টায়ার কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 and try to write 2 functional and non-functional requirement. আমি কিন্তু কালকে চেক করবো কে কে লিখছো না লিখছো। তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে তোমরা হচ্ছে আমি আজকে যেভাবে টেস্ট কেস লিখে দেখাইলাম ওভাবে টেস্ট কেস লিখবা। আর কালকে আমি সুন্দর করে বুঝাই দিব কিভাবে এস্টিমেশন করবা। অন্য কোনো কিছু পড়াবো না, নেক্সট সেমিস্টারে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স আছে ওইটাতে পড়ে নিব আমরা। এখানে সফটওয়্যার প্রজেক্ট কি, কিভাবে ম্যানেজ করে, পরে আমি ডিরেক্টলি এক্সাম হচ্ছে আগামী রবিবার বিকেল 6:30 থেকে। তোমরা বাই 6:30 ইউ শুড বি হিয়ার ইন আইবি। আমি 7 থেকে নিব। ঠিক আছে? এস্টিমেশন কিভাবে করে, ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার কিভাবে বানায়, এটা আমি তোমাদেরকে কালকে শেখাবো। ঠিক আছে? ওকে, জি। so goodbye. ওকে ম্যাম। Thank you for bearing my unstable internet. মিস ইন্টারনেটটা ভালো। হ্যাঁ, একটু কথা ছিল আপনার সাথে। বলো। মিস আমি তো মিড টার্মটা মিস করছিলাম মিস। পরে আচ্ছা, এটা আমার সাথে ফাইনাল এক্সামের দিন বলবা, আমি তোমাকে কি করবো। ফাইনালে মিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মিস। ফাইনাল এক্সামের দিন এসে আমাকে বলবা, আমি তোমাকে I'll give you a way around. Okay? থ্যাংক ইউ মিস। Guys, thank you for the class. Hello. থ্যাংক ইউ। আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ। হাফেজ।